ఇన్ని మెసేజ్ ఇన్ని కౌంట్ చేయగలదు. అంటే మీకు డెసిమల్ చెప్పాలంటే 0 నుంచి 00 టు 65,535 అన్ని కౌంట్ చేస్తుంది డెసిమల్ అయితే. యాజ్ ఎ 16-bit టైమర్ ఇట్ విల్ కౌంట్ ఫ్రమ్ 00 టు 65,535 మెషిన్ సైకిల్స్ అన్ని కౌంట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ని కౌంట్ చేయడం కోసం ఒక 10 minutes టైం తీసుకుంది అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ గా ఇన్ని వాల్యూస్ కౌంట్ చేయడం కోసం 10 minutes టైం తీసుకుంది అనుకోండి. టైం తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 10 minutes టైం డిలే జనరేట్ చేయాలంటే TH0 లోకి TL0 లోకి ఏ వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి? ఏం లోడ్ చేయాలండి? లోడ్ ద వాల్యూస్ 00 and 00. ఈ వాల్యూస్ లోడ్ చేసినట్లయితే అది ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేస్తుంది అండ్ ఎండింగ్ వరకు కౌంట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ లో ఇట్ విల్ జనరేట్ 10 minutes. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు 5 minutes మాత్రం జనరేట్ చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ 5 minutes టైం డిలే, 5 minutes టైం డిలే జనరేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 65,535 డివైడ్ బై 2 చేయండి. ఎంత వస్తుంది? సో 34 సంథింగ్ వస్తుంది కదా. అన్ని వాల్యూస్ 2764 767. అంటే ఇప్పుడు ఒక 5 minutes టైం డిలే జనరేట్ చేయాలంటే మనం ఈ వాల్యూస్ ని TL0 TH0 లోకి లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి మెషిన్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేస్తుంది. 768 769 ఇలా కౌంట్ చేస్తూ వాట్ ఈస్ ఎండింగ్ పాయింట్ 4Fs. సో ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ మెషిన్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేయడం కోసం ఒక 5 minutes తీసుకుందండి. అట్లా మనం మీకు ఎంత టైం కావాలో దాన్ని బట్టి TL0 TH0 లోకి వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ TL0 and TH0. సో TL0 TH0 for the timer 0. So in a similar fashion there are two registers TH1 and TL1. Timer 1 lower byte, timer 1 higher byte. Okay na? Lower byte. TL1 means L means lower and H means higher. TL1 TH1. So which are for the timer 1 registers. So timer 1 యూజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం TL1 TH1 యూజ్ చేసుకుని వాటిలో సమ్ వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే వా యా ఇట్స్ 13-bit టైమర్. సో 13-bit టైమర్ కింద యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే టైమర్ హైయర్ బైట్ ని కంప్లీట్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ 5 bits ఫ్రమ్ ద టైమర్ లోయర్ బైట్. Okay, so totally it is a 13-bit timer. So in that it will use 8 bits from the timer higher byte TH0 or TH1 and remaining 5 bits from the timer lower. Okay, next in mode 1 it acts as a 16-bit timer. So as a 16-bit timer it is going to use complete 8 bits of timer higher byte and complete 8 bits of timer lower byte. So it is the 16-bit timer. Mode 2 is the 8-bit auto reload mode. So now it acts as a 8-bit timer actually. It acts as a 8-bit timer. Fine. And mode 3 is the speed timer. It is also 8-bit timer. So actually timer operation చూసుకుంటే mode 0 in detail explain చేయాలి, mode 1 explain చేయాలి, mode 2 explain చేయాలి, mode number 3 explain చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక 1.5 hour టైం తీసుకుందండి. డెఫినెట్లీ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. రైట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద M0 and M1 for modes of timers. Next bit is the C by T bar. So remember there is a bar, C by T bar, timer or counter selected cleared for the timer operations. Okay, so in this position if you write in this position C by T bar, okay, C by T bar.
So here, if you write in this position, if you write 0, the timers are initialized as a timer. I already told you that you can use timer as a timer or counter. So how you want to use? So based on the C by T bar, you can select as a timer or counter. If C by T bar is equals to 0, it acts as a timer. If C by T bar is equals to 1, so it acts as a counter. When acts as a counter, it will measure external events. For every event occurs, it will count 1 clock pulse. In automation cycle, it will count only 1 clock pulse. First event, count 1 clock pulse. Second event, second clock pulse. Third event, third clock pulse. Okay, likewise, it will measure the events, external events. So that is the use of C by T bar, selection of timer or counter. Okay. So and next bit is the gate. Next bit is the gate. So gate bit is used to start the timer and stop the timer by software or external hardware. How to run the timers? అంటే ఇక్కడ మన టైమర్స్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో టైమర్ ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం, స్టాప్ చేయడం కోసం మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ through software. Software means with the help of instructions we can start the timer and you can stop the timer. Second way is the external control, external source, like it is any switches or any circuits. External, that will point external source. It may be external switch or external circuit, anything else, right? So ఈ 2 ways లో మనం టైమర్స్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. సో సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ లో టైమర్స్ ని రన్ చేయాలి. స్టార్ట్ ఆర్ స్టాప్ ద టైమర్స్. సో టైమర్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. సెట్ బిట్ TR0, క్లియర్ TR0. సో సెట్ బిట్ TR0 ఫర్ ద స్టార్ట్ ద టైమర్, clear TR0 for the stop the timer. So what is TR0? I will explain later. Okay, so TR0, it is one of the bit in the TCON register. This bit is used to control the timer 0. Means you can start the timer and you can stop the timer. Okay, wow. Start the timer and this is first stop the timer. So this is about the TMOD register for initialization of the timers. Timer modes of timers. See. So timer modes. So as in mode 0, it acts as a 13-bit timer. So in this case, it will use 5 bits from the TL timer lower byte, 8 bits from the timer higher byte. సో ఎప్పుడైతే ఈ 5 బిట్స్ 8 బిట్స్ నుంచి అది మాక్సిమం ఎండింగ్ పాయింట్ రీచ్ అవుతుందో, ఎండింగ్ పాయింట్ రీచ్ అవగానే ఇట్ విల్ టైమర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓవర్ఫ్లో. టైమర్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు టైమర్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది. సో దానికన్నా ముందు చూద్దాం ఒకసారి. TCON, timer control register, right? So upper nibble for timer counter, lower nibble for the interrupts. Lower nibble 4 bits for handling interrupts operation, higher nibble for the timer operations. Okay, higher nibble. See, and the higher nibble, first bit is TR0 and second one is TF0. TR1, TF1. See, TR0, TF0, TR1, TF1. And ikkada TR0, TR1. So actually here those 2 bits for the timer 0, next 2 bits for timer 1. What is the use of timer TR0? Means TR0 is for control the timer. Means with the help of TR0, you can start the timer and you can stop the timer.
ఓకే. సో టీఆర్ పొజిషన్ లో 0 రాస్తే ఇక్కడ TR0 ఆర్ TR1 ఈ పొజిషన్ లో 0 రాస్తే టైమర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది, నథింగ్ బట్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకేనా. 1 రాస్తే ఏమవుతుందో టైమర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. సో TR ఇస్ ద టైమర్ రన్ కంట్రోల్ బిట్. టైమర్ రన్ కంట్రోల్ బిట్. సో TR0 పొజిషన్ లో 0 రాస్తే ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. 1 రాస్తే ఆన్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకేనా. సో టైమర్ అట్లా 16 బిట్ టైమర్ అయితే ఎన్ని కౌంట్ చేస్తుందండి? యాజ్ ఎ 16 బిట్ టైమర్ ఇట్ విల్ కౌంట్ 4 zeros to 4 Fs. That is the range. That is the range. But internal there is a clock frequency. Continuously it is generating the clock cycles. Stop అవుతాయి అవి, స్టాప్ అవుతాయా? అవి కంటిన్యూస్గా జనరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి, కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఇది మెజర్ చేయగలిగింది అంత ఓన్లీ 4 zeros to 4 Fs యాజ్ 16 బిట్ టైమర్. సో 4 Fs తర్వాత ఇంకా కౌంట్ చేయగలదా? ఆఫ్టర్ 4 Fs there is one machine again. కౌంట్ చేయగలదా? కౌంట్ ఉంటుంది కానీ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది సార్. Yes. So it cannot measure. For the next machine cycle, it is going to be overflow. Overflow. ఇంకా కౌంట్ చేయలేదు. ఈ కేసులో మొత్తం ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు అగైన్ 4 Fs నుంచి it rules from 4 Fs to 4 zeros. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా మెజర్ చేయలేదు కాబట్టి 4 Fs నుంచి 4 zeros రోల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఈ టైంలో మనకి ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది. టైమర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయ్యిందని చెప్పేసి అది చెప్తుంది. ఎలా చెప్తుందంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ 2 registers. టైమర్ 0 ఓవర్ఫ్లో, టైమర్ 1 ఓవర్ఫ్లో. సో టైమర్ 0 ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ది స్టాటస్ బై విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టైమర్ 0 ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద flag. So flags are used to indicate the status. So here the status is timer is overflows. Timer 1 overflows. So those two are the flags. Okay. So later we will discuss about the lower 4 bits. Now see. So ఎప్పుడైతే 13 bit timer లో ఏమవుతుంది, 13 zeros to 13 notes కౌంట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మాక్సిమం కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు స్టాటస్ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అవుతుంది. TF timer overflow flag and set అవుతుంది. Mode 1 ఇది 16 bit timer. So now it will use 8 bits from timer lower byte and 8 bits from the timer higher byte. So maximum కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు స్టాటస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టైమర్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ 8 bit timer, 8 bit ఆటో రిలోడ్ మోడ్. సో 8 bit లో ఎంత కౌంట్ చేయగలదు, 8 zeros to 8 ones. ఓకేనా. సో ఓవర్ఫ్లో అవుతానే ఫ్లాగ్ స్టాటస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో మోడ్ 2 మోడ్ 3 ఆపరేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అవి వీటిని టైం ఉన్నప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. సో టైమర్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్, టైమర్ ఫ్లాగ్. So when TL roll over to zeros from the 4 Fs, then TF flag is set to 1. ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో అవుతుందో, ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, the values roll from the 4 Fs to 4 zeros. ఈ టైంలో టైమర్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు టైమర్ 0 స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, టైమర్ 0 స్టార్ట్ చేయాలని నేను నా ప్రోగ్రామ్కి టైమర్ 0 యూజ్ చేసుకుని ఒక ఫంక్షన్ కోసం ఒక టైం డిలే జనరేట్ అనుకున్నాను. సో టైం డిలే జనరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలండి, TL0 TS0 రిజిస్టర్స్ని ఏదో ఒక వాల్యూతో లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసిన తర్వాత టైమర్ని స్టార్ట్ చేయాలి. టైమర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, సెట్ బిట్ TR0. ఇది రాయొచ్చు, లేదా TCON రిజిస్టర్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది. TCON రిజిస్టర్ ఫోర్త్ పొజిషన్, 0 1 2 3 అండ్ దిస్ ఇస్ 4, ఫోర్త్ పొజిషన్. ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్లో మనం రాయొచ్చు అనమాట. ఎట్లంటే సెట్ బిట్ TCON.4 లైన్ రాయొచ్చు.
clear TCON point 4. So position bit రాయొచ్చు లేదా set bit here not clear here not. So clear for the stop the timer and set bit for the start the timer. Okay, and also you can clear the timer overflow flag. మనం సెట్ చేయొచ్చు లేదా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. So these are the instructions. See, let me see a 16-bit timer operation. 16-bit timer operation. After this clear or any more doubts? So first of all, చూద్దాం మనం. Please respond. Yes, sir. After the session, I will share the PPT. Don't worry. So how to write the program for by using timer counters? See, first step. Step 1 is initialization of TMOD register. Initialization of TMOD register. Step number 2. Load the required values in TL0 and TH0. మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ కౌంట్ చేయాలి, ఎన్ని మెషిన్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూస్ ని మనం TL0 TH0 లోకి లోడ్ చేయాలి. That is second step. Then step number 3. Start the timer. Start the timer. Step number 4. Verify for overflow status, flag status. Once the overflow flag is set, clear overflow flag once reset. ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది? సెట్ అవుతుంది overflow flag. Overflow flag ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే overflow అవుతుందో overflow అయినప్పుడు అది సెట్ అవుతుంది. It will indicate the status by giving the logic 1 from the timer overflow flag. So that will have to clear. Okay, so which are the points? Initialize the timers with the help of TMOD register. Next, so whatever the machine cycles you want to count, load the values into the TL0, TH0 if you use timer 0. In case if you want to use timer 1, then you have to use TL1 and TH1. Next, start the timer by using TR. X means timer 0 or 1, 0 or 1. Here X, timer 0 or timer 1. Overflow flag. Overflow flag, TF. Timer 0 overflow flag or timer 1 overflow flag. Okay, which are the steps? Now let me write the program for delay. So last మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం కదా, LEDs ఆన్ ఆఫ్. సో దానికి మనం రాద్దాం, కోడ్ రాద్దాం సింపుల్ గా. సో లాస్ట్ కోడ్ లో మనం కూడా ఏం చేసాము, 4 కి LEDs కనెక్ట్ చేసాము. ఆ LEDs ని ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. Between the on function and off function, so we have generated time delay in the normal method. I will show it. Yeah, red blinking. On. Okay. Red blinking.
Don't write the code for LDBC. Yeah. So what is step number 1? Initialize TMOD register. Initialize TMOD register. How do you initialize? TMOD register. This is gate bit, C by D bar, M1 and M0. Gate bit, C by D bar, M1, M0. So, for example, timer unit I want to use T0. T0 as a timer. I want to use T0 as a timer in mode 1 and control by software. So this is the required case. How to use the timer? So I want to use only T0. I want to use only T0. So use T0 as a timer in mode 1. Particularly I want to use in mode 1. And I want to control the timer with the help of software instructions. So now tell me, what about so lower 4 bits for the timer 0. Here what I have to write? 0. 0, 1. 0, 1. Next bit, C by D bar. How to use T0? Timer or counter? Timer, sir, 0. Timer, it is 0. Next, I want to control the timer by the software instructions. So, gate bit for control the timers with the help of software or external source, external hardware. So, now I want to control the timer by the software instructions. So, for that, it is 0 or 1? 0. 0. Software 0 and external hardware 1. So I'm not using timer 1, so you can make them as a 0. Okay. Use కాబట్టి నేను zeros play చేస్తున్నాను unused. Just I'm focusing on the timer 0. Timer 1 unused. And ఇక్కడ ఇది అట్లా 0 write చేస్తే ఏమవుతుంది? Timer 1 initialize the mode 0 and it acts as a timer. It is also controlled by using the software. That is the meaning of 4 zeros here. Okay, na? Right. So now what is the 8-bit number? What is the 8-bit number? How much is it? TMOD is equals to 0, 1 H. TMOD లో మనం 0, 1 రైట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టైమర్ 0 అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది? Used as a timer in mode 1. Controlled by software. What about timer 1? Timer 1. Timer in mode 0. Controlled by software. What is the meaning of 0, 1? T0 as a timer in mode 1 and controlled by software. T1 as a timer in mode 0 and controlled by software. Now I am focusing on the T0. Value load చేయాలి. So T0, hash 01 H. Initialization process completed. Modes of timer. Declaration of modes of timer over. What next? So in mode 1, it acts as a 6-minute timer. Yes, in mode 1, it acts as a 6-minute timer. Suppose నాకు నేను అన్ని మెషిన్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను.
అన్ని మెషిన్ సైకిల్స్ అంటే ఎంత మినిమం టు మాక్సిమం. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక వాల్యూని లోడ్ చేయాలి. మినిమం వాల్యూ 406 and maximum it can measure up to 4Fs. Okay na? So now I want to measure all the machine cycles. ఏం చేయాలి నేను 0000 వాల్యూ లోడ్ చేయాలి. ఎక్కడ లోడ్ చేయాలి? TLT not TH. TMOD. Exactly. We got timer higher bytes and timer lower bytes. ఈ ప్లస్ మనం ఈ వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి. How to load means move instruction. Move TH0 comma hash 00h. Move TL0 comma hash 00h. These three instructions are for the timer initialization. Over. Just initialization part is completed. Remember, just initialization part is completed. Okay, na? So what is our task? LED blinking on off on off. For that, I will write move 42 comma hash 0 FFH for on, move 42 comma hash 00H for off. Timer initialization. The three instructions for time initialization. And this is for LED on function. This is for LED off function. Okay, na? Now what we have to do, between the on function and off function, you have to generate some time limit. How to generate some time limit? అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఆన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? You have to generate time limit. For that I will write as a call limit. It means absolute call. అంటే ఏంటి నేను చెప్తాను ఈ అప్లికేషన్ లో. సో ఈ కాల్ అనగా ఏమవుతుంది? It will transport to subprogram. A call instruction is used to call the subprogram. Here subprogram name is delay. Okay, delay. So నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ టైమర్స్ ని ఇనిషియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను టైమర్ ఆన్ చేయాలి. టైమర్ ఆన్ చేయాలంటే ఏ బిట్ యూజ్ చేసుకోవాలి? దెర్ ఇస్ వన్ బిట్ TR0. ఎస్, సెట్ బిట్ TR0 ఆన్ చేయాలి. ఆన్ చేయగానే ఏమవుతుంది? టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో టైమర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 4 TL0 TH0 ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 4 జీరోస్ ఉన్నాయి. ఈ కౌంట్ అవుతూ ఉంది. 01 02 03 ఇలా కౌంట్ అవుతూ ఉంది. సో ఈ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? మనం కౌంట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? స్టెప్ నెంబర్ 3 is the start the timer. See, initialization of TMOD is over. Load. Load the required values in TL0 TH0 is over. Now next step is the start the timer. So ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసే టైమర్. టైమర్ స్టార్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వెరిఫై ఫర్ ఆల్సో బ్లాంక్ స్టేటస్. ట్యాగ్ ఏంటది? ట్యాగ్ ఏంటండి? TF0 అనేది 1 అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. 1 అయిందో లేదా. ఓకేనా? సో ఎలా చెక్ చేస్తామంటే there is one instruction that is NB. No bit. NB means no bit. అంటే ఏంటి? 1 0 బిట్ అంటే 1, నో బిట్ అంటే ఏంటి? 0. అంటే 1 కాకపోతే 0. ఇక్కడ ఉన్నది 2 వాల్యూస్, ఓన్లీ 2 వాల్యూస్, 0 or 1. No bit, nothing but there is no bit, nothing but 0. So if no bit on TF0, TF0 actually ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? ఓవర్ఫ్లో అంటే 4Fs వరకు ఉంటాయి. TF0 అనేది 1 అవుతుంది ఎప్పుడంటే ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు మాత్రమే సెట్ అవుతుంది. బట్ ఇది ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అండర్ ప్రాసెస్. Under the process of counting the machine cycle, it is not reached to end point. So ఈ టైంలో TF0 ఏమవుతుంది? If it is under process ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే TF0 అనేది ఇంకా 0 ఉందనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టైమర్ 0 అనేది ఇంకా మెషిన్ సైకిల్ కౌంట్ చేస్తూనే ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కౌంటింగ్ ద మెషిన్ సైకిల్ విచ్ ఆర్ అండర్ ప్రాసెస్. If it is under process, jump. So don't take any decision. Wait for the timer overflow. Okay. If no bit on TF0,
timer 0 flag is not overflow, then jump to ఎక్కడ jump అవ్వాలి? You can transport to this function or you can wait here. అలా టైమర్ స్టార్ట్ అయింది కదా, కంపల్సరీగా it's not compulsory to go there. I can wait here. Jump to wait here అంటే ఇదే లొకేషన్ వస్తుంది, మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ సెట్ అయిందా లేదా. సో టైమర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయిందా లేదా మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. ఇఫ్ నాట్ ఓవర్ఫ్లో, ఇఫ్ నో బిట్ ఆన్ TF నాట్, నథింగ్ బట్ still it is counting the machine cycle, the overflow flag is not overflows. So that jump to wait. I can come here. One more time check out. Check out one more time TF not status. Still if it is 0, jump to wait. Come to same location and wait for that. At one case definitely it is going to count 4 ups. After 4 ups, for the next machine cycle, if there is one more machine cycle, for the next machine cycle, definitely it is going to be overflow. Overflow అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? It rolls from 4 zeros to 4 Fs. ఈ కేసులో డెఫినెట్లీ TF నాట్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు TF నాట్ 1 అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. నా కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ నో బిట్ ఆన్ TF నాట్ అంటే TF నాట్ 0 అయితే జంప్ ఈ లొకేషన్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? TF నాట్ 0 అయిందా? 0 అయిందా? 1 కదా, 1 అయింది. సో 1 అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ లొకేషన్ స్టే అవ్వదు, డెఫినెట్లీ ఈ లొకేషన్ స్టే అవ్వదు. ఈ లొకేషన్ స్టే అవ్వకుండా నెక్స్ట్ లొకేషన్ వచ్చింది. సో TF నాట్ సెట్ అయింది కాబట్టి నేను ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్ కోసం నేను క్లియర్ చేస్తాను. TF నాట్ ని క్లియర్ చేస్తాను, టైమర్ కూడా స్టాప్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైమర్ కూడా స్టాప్ చేయాలి. టైమర్ స్టాప్ చేయాలంటే క్లియర్ నా టాస్క్ అయిపోయింది కదా. సో ఓవర్ఫ్లో కానీ 4 zeros వచ్చినాయి. 4 zeros రాగానే నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ ని క్లియర్ చేశాను. నెక్స్ట్ క్లియర్ నాట్ ని టైమర్ ని స్టాప్ చేశాను. సో ఇట్స్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ is written. Okay, it's my first instruction. After turn on LEDs, call the delay. Now I'm trying to generate the time delay by using timers. Not is general method. జనరల్ మెథడ్ ఏం చేస్తాం మనం? జస్ట్ R0, R1, R2 రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకుని వాటిలో సమ్ నంబర్స్ ని నోట్ చేసుకుని అట్లా డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం డౌన్ కౌంటర్ మెథడ్ లో. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా టైమర్ యూజ్ చేసుకున్నాం సపరేట్ గా. టైమర్స్ సపరేట్ యూజ్ చేసుకుని వాటి నుంచి టైం డిలే జనరేట్ చేసాం. ఓకే, సో డిలే ఫంక్షన్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ move 4 to 0 0. Turn off LEDs. Again after turn off, so provide the time delay. Again it will come here. Again start the timer. Now what about the values of TL0, TH0? Already 4 zeros కి రోల్ అయ్యాయి కాబట్టి again TL0, TH0 లో అవే వాల్యూస్ ఉంటాయి 0 0. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? క్లియర్ TF0. ఇదే ఫంక్షన్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? If you want to repeat the same action until infinite times, you can use the short jump. This is the program. If you have any doubts, please ask me. This is for initialization process, and this is for our function LED on and off function. So between on function and off function, I am trying to generate time delay by using timers. And this is the delay function. And here we are going to start the timer and verify the flag, and after that clear overflow flag status and stop the timer. Yes, shall we execute the program or else any more discussion? Let me execute the program.
can say it. MS0.8. And add a file to source view. It is added, compile the program. 0 errors, 0 warnings. So next take the cracker symbol. See, there is a cracker symbol. Click on that. So go for output option. Create X and name of executable file. Timers. Okay. Okay. Now once again compile. Now expel was created. So I would have a circuit. Where is it? No problem. Okay. So here the thing is the understanding of timers. Whether on and off function is not a matter. The major motive is understanding the concept of time responders. By using them, how to generate time delay. Come to terminal mode, take the ground option. Let's see. Okay. Now upload your X file. Yes, it is linking. So that means by using timers counters also we can generate the time delay. Yes, are you there? సో నేను విజువల్ మీకు ఆపరేషన్ చూపిస్తాను, ఇక్కడే చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి 3 ఐకాన్స్ అంటే ట్రాన్స్లేట్, బిల్, ప్రీబిల్. ఆఫ్టర్ దాట్ సో గో టు డీబగ్ సెషన్, డీబగ్, స్టార్ట్ డీబగ్ సెషన్, click on OK. Okay. Next, take the preference. Here you can see different peripherals. Interrupts are there, IO ports. 4, 0, 1, 2, 3, 4 ports are there. మనం రాసిన పోర్ట్ దేనికి, పోర్ట్ నెంబర్ 3 కి. డిఫాల్ట్గా ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని 1s ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్గా అన్ని కూడా 1 ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, టైమర్. టైమర్లో నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ దేనికి, టైమర్ 0 or 1. సో ఐ హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ టైమర్ 0. చూస్ దట్.
ఓకేనా. సో డిఫాల్ట్ ఇది ఏముంది, 13-bit టైమర్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద one of the icon for single step execution. It's my program. Okay, it's my program. See, so this is under program execution. So click on that, click on this one. See, so first instruction executed. First instruction execute అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటి, సో టైమర్ ఆర్ కౌంటర్ 0. మోడ్, విచ్ మోడ్, mode 1. In mode 1 it acts as a system timer or counter. Okay na? So this is TCON register, TMOD register. TMOD is equals to JX01. Next, so by default some values are there in TH.TLR which are 00. Next I am executing second instruction. In the second instruction I am loading 00 number into TH0 and 01 into 00 into TL0. TMOD is also 0. Okay. Next, కనిపిస్తుంది నార్మల్గా click on that. So this one executed here. Port is set to all ones. So default గా ఉన్నామని మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో 1 చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, ఏ డిలే అన్నాము. లెట్స్ గో ఫర్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నౌ ఇట్ ఇస్ ఫర్ రెడీ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో చూడండి ఇక్కడ TR0 ఎలా ఉంది ప్రజెంట్. రైట్ నౌ TR0 is equals to unmark. There is no tick mark. అంటే టైమర్ అనేది స్టేటస్ అని చూడండి ఇక్కడ. టైమర్ స్టేటస్ ఏంటి ఎలా ఉంది. రైట్ నౌ ద స్టేటస్ ఆఫ్ టైమర్ ఈస్ స్టాప్. ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే రన్ అయింది. TR0 is equals to set tick mark. ఓకే, tick mark, రన్ బిట్, టైమర్ రన్ అయింది. సో టైమర్ రన్ అయిందో చూడండి. వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నాయా, 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. కనిపిస్తున్నాయి లేదా, ఇలా కౌంట్ చేస్తూనే ఉంది. ఎంత కౌంట్ చేస్తున్నాను, అప్ టు 4Fs. 4Fs కౌంట్ చేయగానే టైమర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. నేను మీకు ఇక్కడ మనకు చూపిస్తాను, తక్కువ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను, మీకు అర్థమవుతుంది. Step by step execution. System timer in mode 1. So now TH0, TL0 initial value is 00. As a program, TH0 is loading with the FA. Sorry, one second. Value strong this company. This is FA and this is FA. Better with that. See, TH0 FA, TL0 FA. So set the LEDs are on, take all delay, come to subprogram delay, start the timer. So timer start చేయగానే చూడండి FB వచ్చింది, FF, FB. నెక్స్ట్ ఏంటి, FC, FD. నెక్స్ట్ 4Fs, FF, FF. అవునా. సో 4Fs వచ్చిన తర్వాత కూడా టైమర్ ఆఫ్ సెట్ అవ్వలేదు. చూడండి, సెట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు సెట్ అవుతుంది 4Fs తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక మెషిన్ సైకిల్ వచ్చింది, అప్పుడు ఆఫ్లో అవుతుంది. అంతకని ఇప్పుడు కౌంట్ చేయలేదు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4Fs నుంచి ఆఫ్లో అవుతుంది. ఆఫ్లో అయింది, 4 zeros ఆఫ్లో అయింది. ఇక్కడ టిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా స్పీడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ టైంలో 2 క్లాక్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేస్తుంది, 2 మెషిన్ సైకిల్స్ కౌంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా.
సో 4Fs నుంచి ఏమైంది 4 zeros వచ్చింది. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ స్టేటస్ సెట్ అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ సెట్ అయింది. సెట్ అయిన తర్వాత క్లియర్ టీఎఫ్ నాట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది 03కి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను టైమర్ ఇంకా స్టాప్ చేయలేదు, అది ఇంకా ఆన్లైన్లో ఉంది. టైమర్ ఇంకా స్టాప్ చేయలేదు నేను. సో అందుకోసమే రన్ అవుతూనే ఉంది కాబట్టి, రన్ మోడ్లో ఉంది కాబట్టి మెషిన్ సైకిల్ కౌంట్ చేస్తూనే ఉంది. నెక్స్ట్ క్లియర్ టీఆర్ నాట్. ఎప్పుడైతే క్లియర్ టీఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో టైమర్ స్టాప్ అవుతుంది. టైమర్ స్టాప్ అయినప్పుడు చూడండి టీఎస్ నాట్ ఏముంది ఇప్పుడు 00 టీఎల్ నాట్ 04. సో ఈ విధంగా మనం డీటెయిల్గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే చెక్ చేసుకోవచ్చు. So timer of concept is very important. In detail we discuss, but we don't have time. That's it for today's. If you have any notes, please ask me. Yes. Anything else? Okay, see you. So రేపు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, రేపు మార్నింగ్ 8:30 సేమ్ టైం. రిమెంబర్ అందరూ కూడా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఇలా మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అవ్వద్దు. అండ్ రేపు మార్నింగ్ 8:30 క్లాస్ తీసుకుందాం, ఒక 1 hour. So remember that point. So don't absent for the classes which are very important. Tomorrow 8:30 p.m. 8:30 a.m. Please all of you join in the Google Classroom. So don't trouble.